είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες δικηγόρων, μηχανολόγων, τοπογράφων, κτηνιάτρων κλπ. Οι υπηρεσίες συνδεόμενες με ακίνητα, όπως οι υπηρεσίες μεσητικών γραφείων, το διανεμητικό εμπόριο, η οργάνωση εμπορικών εκθέσεων, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι υπηρεσίες ενοικίας αυτοκινήτων και leasing και οι υπηρεσίες προς καταναλωτές ενδεικτικά που αναφέρονται είναι οι υπηρεσίες τουριστικών γραφείων, οι υπηρεσίες ξεναγών, οι υπηρεσίες αναψυχής αθλητικών κέντρων, πάρκων αναψυχής κλπ. Και οι υπηρεσίες υποστήριξης κατοίκων, όπως η παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα στο βαθμό που δεν αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Γιατί προβλέπεται στη συνέχεια ποιες υπηρεσίες δεν καλύπτονται και θέλω πάνω σε αυτό να αναφερθώ γιατί δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύγχυση σε ό,τι αναφέρεται στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου. Υπάρχουν λοιπόν εξαιρέσεις και που πρέπει αυτές οι εξαιρέσεις να είναι γνωστές σε όλους. Αυτές οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του νόμου είναι οι μη οικονομικές υπηρεσίες. Είναι οι τομείς υπηρεσιών που χρειάζονται ειδική ρύθμιση, όπως είναι οι υπηρεσίες ασφάλειας ή οι υπηρεσίες που συνδέονται με την τοποθέτηση εργαζομένων, γραφεία έβρεσης προσωρινής εργασίας κλπ. Είναι τομείς που διέπονται από ειδική νομοθεσία, όπως είναι η ραδιοτηλεόραση, είτε κρίνεται σκόπιμο να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής ρύθμισης, όπως είναι οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ορισμένες κατηγορίες κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. Είναι οι υπηρεσίες άσκησης δημόσιας εξουσίας, όπως είναι οι συμβουλιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές κλπ. Και είναι και τα θέματα της φορολογίας, είτε αυτή η φορολογία είναι άμεση είτε είναι έμεση. Αυτό είναι γενικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε με τις υπηρεσίες που μπορεί να καλύψει η συγκεκριμένη οδηγία και τις υπηρεσίες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο που καλύπτει. Θεωρώ ότι η γνώση γύρω από αυτά τα ζητήματα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και με αυτή την έννοια εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που εδώ εκ των πραγμάτων θα γίνουν πολλαπλασιαστές των απόψεων που θα ακουστούν απόψε ή θα τους δημιουργηθεί ενδεχομένως το ενδιαφέρον να εντρίψουν λίγο περισσότερο τις οδηγίες, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Μέχρι σήμερα, και πολλές φορές το παρατηρούμε αυτό και από τις πηγές πληροφόρηση που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μεταφέρονται πάντα αυτά που είναι χρήσιμα, μεταφέρονται ίσως αυτά που πουλάνε, μεταφέρονται αυτά τα οποία βασίζονται σε άλλες αρχές και αξίες πέραν και έξω από τον ελληνικό πολιτισμό και τις αρχές και τις αξίες που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή και με αυτή την έννοια είναι χρήσιμο να βρούμε πολλαπλασιαστές απόψεων που δημιουργούν προϋποθέσεις και για την ανάπτυξη της χώρας μας αλλά και για την καλυτέρευση του μέλλοντος και των σημερινών γενεών αλλά και των επόμενων γενεών. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε να είμαι στο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Την εξαιρετική παρουσίαση και τις επισημάνσεις του τι συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική διαδικασία αλλά και τις διευκρινήσεις για το τι περιλαμβάνεται ή δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία. Μία από αυτή, όπως είπες, είναι και δεν περιλαμβάνεται, είναι η κατηγορία των μη οικονομικών υπηρεσιών και είναι μια μεγάλη κατηγορία για την οποία υπάρχει και μεγάλη συζήτηση. Το ποιες είναι οι μη οικονομικές υπηρεσίες και ποιες δεν είναι. Αλλά για περισσότερη συζήτηση θα απευθυνθώ στην κυρία Μαζιλέσκου από τη Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Well, it's a pleasure to be here, so good evening to everyone. I'm very honored to be sitting next to so many experienced people in this field of internal market in general, both at national and international level, actually. And hopefully I can bring you the view from the Commission in terms of how we experienced the implementation of the Services Directive. And it has been a learning process for the Commission services as well. As explained very well by the other panelists, this is a very peculiar piece of legislation, quite broad in its scope, and with
a very particular type of implementation. So it was really a learning process for all of us. Now, I will try not to repeat what was already said, and I want to thank them for setting the ground and highlighting the most relevant issues here. And you will see that some of my slides already mention some of the things that were discussed, so I will try to skip quickly through those. Now my presentation will have a general overview, then I will try to talk mostly about the implementation process and the mutual evaluation process that were already mentioned. Because as such, the content of the directive was explained very well here. Now this is the number of the directive, very useful in case you want to search it. And as to its scope, it was, I think, explained here that what we are trying to achieve was to remove barriers to trade, to promote an internal market for services for the benefit of all our economies. And the ideas behind were also that during the years and following many studies, we realized that the internal market for services was not functioning properly. And then also that it looks like the internal market for goods is far more integrated than the one for services. Now, there are, of course, many reasons for this. First of all, services are regulated at different levels. The regulation is much more complex. Anyway, there are many reasons, and it was thought that the directive should address this, and therefore a horizontal approach was preferred to cover as many service activities as possible. And here are some examples that are the same that were already mentioned, like construction and tourism and the regulated professions, wholesale and retail. For the regulated profession, I just want to clarify something. The regulated professions as such are covered by the Services Directive. What is not covered is the fact that the profession is regulated or not, which differs from member state to member state, and also the recognition of a qualification obtained in another member state. We have a specific directive for that, and that is Directive 2005/36. And therefore, in those areas, the Services Directive does not apply. But for everything else, the regulated professions such as lawyers and architects and so on, they do benefit from this directive. Now, these are the exclusions that were already mentioned. I think a very relevant one for everybody is the healthcare. The healthcare sector is not covered. The same is for, let's say, certain social services and the financial services. The first initial exclusions mentioned are the ones where there is extensive EU legislation anyway. Like initially it was thought it's not necessary to have the directive applying to something that is already heavily regulated and more or less, if you want, harmonized to a certain extent. And then there were further exclusions that were included. Or, sounds a bit strange. Now, the main pillars. They were explained by Mr. Hatsopoulos. There is an idea of simplifying administration that has, of course, many aspects to it, to facilitate the establishment of businesses, the cross-border provision of services, and to give competent authorities a new tool to exercise their prerogatives, which is administrative cooperation. So you have to keep in mind that we're not just simplifying legislation. For many competent authorities, that was obviously a fear that how are they still going to be able to perform their job and supervise and check providers if so much of the legislation is being simplified and they can no longer apply their requirements, and how are they going to check? And we have a specific chapter on administrative cooperation that allows them to do that by cooperating with competent authorities from the other member states. Now, this was already mentioned, the administrative simplification. This benefits everybody. It's not about necessarily foreign companies doing business in Greece. It's about Greek companies as well. If you simplify procedures and formalities, this should reduce costs, and also in terms of time you need to comply with this. This was also a big concern. In principle, the idea behind was that also competent authorities should no longer ask for things like original documents or certified translations.
all these things were considered to not be necessary except in some very clear cases.